Если вот If в учении Иисуса Христа to выделить point out in the главные teaching of Jesus принципы Christ the main взаимоотношений principles между людьми, of relationships between человека к people, человеку, человека к людям, то then главный the будет main следующая precept заповедь, is the которая following. вот в некоторой литературе даже In some выделяется и literature, называется золотым it is правилом. emphasized and called the golden rule. Не делай другому того, Do чего not do не to желаешь others себе. what you don't want them to do to Вот это yourself. один из This is важнейших one постулатов of the main христианского rules учения, of the Christian учения Иисуса teaching, Христа, of the teaching of христианства. Jesus Christ. И вот сюда And в this эту заповедь precept укладываются многие implies другие заповеди many Иисуса, other precepts of очень Jesus, многие. И не мсти за like себя, do not и avenge yourself, и так and далее, so on and Это so всё можно, forth. каждый будет It прав, will be если correct if every one займется of you сам will анализом analyze this данного principle. принципа. Но вот это But this is половина, only one half половина данного of this раздела part of the учения. teaching. Не Do not делай, do, не do делай not, вот этого, а but что what делать? to do. Вот на это To Иисус this отвечает Jesus другой заповедью: gave «Возлюби another precept, ближнего твоего, love как your самого neighbor себя». as you love yourself. То есть нужно, о чем What эта this заповедь? precept is about. Здесь нужно увидеть Here глобальный one should see стратегический the принцип global подхода к strategic своему principle месту в of эволюции, taking part к осознанию in своего места в evolution, эволюции, в эволюционном процессе сознания, understanding one's part in the в evolution, реализации and in своего, realizing в исполнении, в in реализации realizing своей one's роли. role. Возлюби Love your ближнего, neighbor. это ведь не только, во-первых, First кто of такой all, who are ближний? Ближние neighbors? это вовсе не те Neighbors свиньи are и not псы, these и dogs не and фарисеи и swines книжники. or Pharisees and Это scribes. все относится ко всем This временам, is true for all не только times, к тому, это, к not Иудее only той for поры, 2000 Judea лет of назад, that но historical period, в каждом обществе, but in особенно в every нашем российском обществе, society, especially всего in этого our больше, Russian чем society, достаточно. Оно there are переполнено a lot всем of этим. people like this. Ближние это те, кто Neighbors are those эволюционным who путем, go the evolutionary не path причиняя вреда without живым making harm существам, to living beings понимая and замысел understanding Бога the intent of God в отношении for нас, us следуя and этому following замыслу, this intent, соучаствуя taking активно в part эволюционном in the процессе. Это evolutionary духовные process. привычники, это They are ближние. spiritual adepts. Ну и вот мы уже говорили о том, что We have talked нужно already that one не has to только love возлюбить neighbors как себя, more то than есть все he мы loves являемся, что oneself. значит как себя, What does it ощутить mean? всех других, вот этих самых It is to ближних, experience all others, all как neighbors, единую рать as в one эволюционном army процессе, in the evolutionary движущейся process для того, чтобы that goes помочь to help Богу в God его in His эволюции, evolution, to обогатить его enrich собою. Him В with этом есть проявление ourselves. нашей любви This к is Творцу. manifestation of our love for Creator. Не всякие Not телосмешения делать Ritual bodily перед movements изображениями Творца, in а front of images of the Creator, участвовать в but исполнении его to замысла. take part Вот in в этом realization проявляется of His любовь intent. к This is Творцу. manifestation of love for the Creator. Возлюби ближнего Love your твоего, как neighbor самого as you себя, love и yourself, даже and больше. even more. И даже больше. And even more. Это не прямо так Jesus сказал did not Иисус, say this directly, но but другая there is заповедь another есть, precept и можно and другие еще other подобрать precepts заповеди. Насчет того, about что вот нет больше той that любви, как there если is no кто жизнь greater свою love отдаст за друзей than своих. this, вот за that этих a man самых laid ближних. down his life for his Это friends. то, что продемонстрировал This is Иисус, what то есть Jesus Он возлюбил не как demonstrated. самого себя, He loved своих his neighbors not as друзей, himself, спутников, но but больше, more чем than самого himself. себя. Вот и каждый And every христианин Christian должен should следовать follow этим these принципам. principles. Кто им не следует, тот The не one имеет who права doesn't называть follow себя these христианином. principles Ни участие doesn't в have right обрядах, to call himself как a правило, совершенно Christian, бессмысленное, ни ношение neither participation in всяких там rituals значков, nor wearing вроде insignia on the chest,
Это все не All есть this признаки is not христианства. attributes of Christianity. это This is ничтожество, это- nothingness. Христиане это те, Christians кто are на самом those деле исполняет who учение realize the Иисуса teaching of Христа. Jesus Christ. И вот это касается все All this взаимоотношений между людьми. concerns Ещё другой the аспект — это relationships between взаимоотношения people. с And Богом there are relationships with God. каждого человека. Этого мы уже We коснулись. talked about it a little Мы bit. должны проявлять свою любовь к We Творцу. must realize our love for the Creator. Мы должны We проявлять must свою realize любовь к our love for Иисусу, Jesus исполняя by Его realizing учение. His teaching. Другого способа There is no проявить other свою way любовь к Иисусу to нет. realize the love for Как Jesus. учение Иисуса How to исполнять, realize мы об этом the только что teaching of говорили. Jesus we just Как discussed. исполнять любовь к How to Творцу realize the love for Creator именно через соучастие through taking part в эволюционном in the процессе, evolutionary в process, реализации Его замысла. in realizing His intent, Помогая by helping всем all существам, beings всем all существам в эволюционном in the продвижении. evolutionary advancement. Вот можно говорить, обозначить One may эту дорогу как describe вектор this road от as a тьмы vector внешней, от that ада, goes к from Творцу. the outer darkness towards the Вектор, Creator. пронизывающий The vector свое that многомерное goes пространство. through the strata of multidimensional space. Вот таково учение This is the Иисуса teaching of Христа. Jesus Christ. Конечная The цель — это ultimate слияние с purpose is Творцом merging with the Creator и исхождение and coming from оттуда the из abode обители of the Творца Creator в качестве in лозы, the в form виде of лозы. wine. Что это What такое, is wine мы we уже и discussed обсуждали, already и and показывали. showed already. С тем, чтобы In order помогать, to help, помогать и to помогать, и help, to help, другого дела And there нет, is no кроме other как work помогать than to help. всем To достойным help этой all помощи, those who are worthy of it. в том, чтобы продвигаться вот To этим help путем, in going with назначенным path Богом. that pointed И by все God. мессии, не только And all Иисус, messiahs, все мессии говорят о том not же. just Jesus, say the same. Нет, не было и не будет There is no мессии Messiah истинного, Messiah который говорил бы о чем-то who would другом, say кроме этого. something different. Говорят только разными They словами, say the same, but в соответствии с different words, языками, according с to культурой language, данной to the среды, где culture, они произносят where эти they слова, work, с уровнем according развития to the level of религиозной development духовности of в the данном обществе. religious spirituality in the given society. Отвечаю на вопрос. To answer the question about the situation На Земле with в avatars on настоящее Earth время и at present time в ближайшем будущем. and in the nearest future. Сейчас на Земле работает Now on аватар Earth, Сатья Саи Баба, Avatar Satya Sai Baba в Индии. works. и он обещал He после promised того, как он that покинет это after тело нынешнее, he will уже в leave самые ближайшие his годы present воплотится body, вновь. he will incarnate Но, again. по-видимому, это будет in the nearest воплощение в years. Индии. Most likely it will be incarnation in India. Очень интересная ситуация. There is a в very Китае. interesting situation in China. Воплотил часть своего сознания Huangdi снова в incarnated Китае. a part of his Huangdi. consciousness again in China. Вот он мне уже много лет Many назад years говорил ago, о том, что собирается he told me about воплотиться, о that, том, что вот уже that he is going to incarnate again. приготовил часть Later, себя he told me that he для prepared a воплощения part через of тело одной himself из его китайских for учениц. incarnating through a И вот body сейчас of в one Китае of his Chinese растет female мальчик, students, около 2 лет ему. and now in China a boy Вот grows. это He is есть about 2 years old. бывший император Китая He is Хуанди. the former emperor of China, Величайший аватар, Huangdi, который the greatest воплощался множество avatar раз who incarnated на many Земле, times в Китае всегда. on earth, always in China.
И вот теперь очень интересная ситуация будет And now it's развиваться в going to Китае. be very Ну, это, interesting разумеется, situation in когда China. мальчик подрастет, Of course, after the boy will новый grow, мессия грядет для a new китайской Messiah is цивилизации. coming for Chinese Но огромная проблема civilization. стоит в том, что очень But трудно the major мессии problem is that for a добиться Messiah, признания it's very людьми. hard to be accepted by people. Слишком враждебно люди, Too hostile. которые Some привержены people уже какой-то become too догме hostile, people религиозной или who are атеистической, who stick to воспринимают their atheistic новых or мессий. religious dogmas, and they're too hostile Также to new messiahs. на американском континенте работает Also Дэвид on Копперфильд, American continent, David мессия, Copperfield который works, показывает, но Messiah не who shows говорит but почти ничего, does ну, not по крайней say мере, на say широкую almost публику. nothing about his divinity, at least for broader public. Посмотрим, очень интересно наблюдать за We тем, will как see. он It's very interesting будет to продолжать observe свое служение how людям. he will continue his service to people. Несомненно, что есть There is no doubt that божественные учителя и на африканском there are divine континенте, teachers on African и, continent наверное, в and суфийской среде. probably among Sufis, Ну, кого-либо конкретно but мы не we знаем. don't know anyone in particular. Но в России, And in в России in Russia, вот аватары зреют на вот avatars этих местах силы. grow on these places of power. И вот еще в связи And also с тем, как развиваться about how to develop и вообще на духовном пути, and для in того, general чтобы how достичь to божественности реальной. attain divinity, real divinity on spiritual path. В связи с тем, что я говорил в прошлый раз, Regarding это to what I said last time, один из важнейших this аспектов is любви, one of the main aspects of love. без которого Without невозможно it, достичь it's not совершенства possible to attain и perfection даже сколько-нибудь or существенного even духовного to прогресса. make a substantial Это spiritual progress. Заботливость, It's забота, care. заботливость о Care about других other развивающихся, evolving, эволюционирующих, developing, позитивно существах, positively прежде всего developing людях. beings, humans first of all. Я сейчас об этом стал продолжу таким I образом свою began мысль, to talk потому что about this вспомнилось because I recalled изречение апостола a Павла. statement of Apostle Paul. Я для всех был всем. For everyone I was everything. Вот это было им сказано He в said эпоху this его at the интенсивного time of his intensive проповеднического служения, service служения по on созданию и establishing руководству and общинами guiding раннехристианскими. communities, early Christian Я для communities. всех был всем. Вот это великие слова. For everyone I was everything. И когда These я с ними are great познакомился words. впервые, вот это стало лозунгом Once для меня. I knew them, they became a motto for me, И вот я именно так жил. and I lived according to these words. Старался для всех I tried быть всем. for everyone to be everything. И вот что здесь еще важно. And what это is не important только here also. развитие в себе It's not любви, only developing love in но и oneself, развитие but аспекта also мудрости developing через an познание aspect of психологии wisdom человечества. through knowing the psychology of people. Этот путь This труден, path is потому hard что because пытающийся помогать the one who другим tries людям to на help духовном other пути people on spiritual встает path на очень, gets встает в ту ситуацию, in a когда situation люди его не where понимают. people don't Но understand для him. для человека нет But другой реальной there is no возможности other познать possibility психологию, to know разнообразие психотипов, the psychology, психологических особенностей diversity других людей, of кроме как psychotypes через of интенсивное people. служение им. in other way than По книгам by этого не serving научишь. them. It cannot be learned from books. Психология, как она Psychology, преподается as в it is современных taught вузах, now она, in modern в universities, этом отношении at this совершенно respect бесполезна. is Или almost почти useless. бесполезна. Психология ведь это же наука о душе, Psychology психос, is душа a science по-гречески. about soul.
Psychos is a soul Но у in нас Greek, и в атеистической, but и in atheistic чуть-чуть and религиозной, in slightly психологии, religious psychology in западной, our society, и in Western or российской, in Russian, ну, душа-то и не the изучается. soul is not studied. И вот что только я не насмотрелся лично, So I saw пытаясь all kind of things для всех быть всем. when I was trying for everyone to be everything. Ну, это я и описывал в книгах. Many cases I described Когда я in my боролся books За when I благополучие своих struggled учеников с for КГБ, well-being of my students against в эпоху KGB еще начала нашей работы, at the time when our work так just называемые started советские времена еще, during so-called оказывалось, что те, Soviet period. ради кого я жертвовал своим благополучием, они It turned там out that писали the письма, students whom I принимая все tried то, to что help, я говорил, они тем не менее вот писали though письма they во всякие партийные accepted инстанции everything против that меня. I was Для teaching, чего? they Ну, sent оказывается, лишь information для того, against чтобы me посмотреть, как я буду на to это реагировать. authorities. What for? To see how I Они would хотели react. вот таким вот образом, вот жаргонное They слово, wanted достать in меня. this way to drive me to destruction. Очень многие понимали, Many of my female students видели только во взаимоотношениях could regard между людьми, relationships видели только сексуальный аспект. only from the sexual И standpoint, какое количество ненависти я and на it себя caused a lot принял of hatred из-за against того, что не me мог удовлетворять because эти I could not пожелания satisfy улучшить свое such семейное desires. положение за мой счет. Desires to marry me. Но вот те, кто разочаровывались, Some of them я-то were был влюблен в disappointed Бога. because I was in love with God, Люди хотели от меня and очень they многие wanted того, чтобы я to marry me. стал их мужем. Но вот, когда не мог, у меня And были совершенно since другие интересы в жизни, I вот had когда я не another goal удовлетворял in my life, такие запросы and I could очень not многих учениц, satisfy such desires, получалось огромное количество it отрицательных эмоций в caused мой адрес, a lot of negative клеветы там emotions всякие и against так me, далее, slander and so on. лишь из-за озлобленности. Были и другие интересные ситуации. There were Опять же, вот я another вспомнил interesting клевете. situations about slander. Была ученица, но она, может быть, была хорошим There биохимиком was по a своему student of образованию. mine. She was a well-educated biochemist, Стала преподавать and раджа-йогу. later she started Но to однажды, teach переболев Raja гриппом, Yoga. она заявила мне, что она страдала за грехи Once всего after being человечества. sick with flu, she told Ну, me я- that she was suffering Ну, то есть for это the было sins явно of уже all humankind. It was вот so такого obvious, размаха гордыни, что so big это было arrogance, уже не только этическим пороком, но уже и психиатрическим that it was проявлением. not only такое ethical заявить. problem but psychiatric problem as Пришлось well. от нее отказаться. I had Ну и to после dismiss этого her, она ради лишь and after this case, повышения собственного престижа в глазах she ее started учеников to через slander клевету, me only for the многократно sake клеветала of публично на enhancing меня her с той prestige, единственной целью, чтобы поднять свой личный only for the престиж sake of enhancing в her глазах prestige других. in the other Но это people's всё несмотря на opinion. то, что And she did this in Я spite of the fact не только that I gave her знаний очень высокого уровня и a огромное lot of количество ей дарил. knowledge of very high level, Я еще дважды до этого and also I хотел- saved спасал two жизнь её times тела. her life У of нее her была body. манера She had a habit по шоссе ходить, медитировать с during закрытыми meditation глазами. to Но вот walk дважды on её the тянуло road под with closed мчащиеся eyes, грузовики, и and оттуда её выдергивало there were two за cases руку. when she was nearly struck Ну, down благодарность by a такова. lorry. I Вот я уже saved her рассказывал in о том, these two написал о том, occasions. как в Москве I множество also учеников described in the вдруг books about my соблазнились students in Moscow. сексуальными There were a lot of развлечениями them
and they get Пришлось seduced by радикально sexual рвать fun. отношения со I всеми had to ими. break relationships with them. Говорил им о Боге, I taught them about и они God, вроде тоже умные вещи and they seemed рассказывали. to Но have вот появились understanding, соблазнители, которые but стали представлять once духовный путь seducers came как сексуальное who развлечение. presented Чем больше, тем spiritual лучше от path этого, мол, духовность in the растет. form of sexual fun, the more sex the На самом better, деле it при этом helps to теряется grow истинная цель, spiritually, теряется but in пророческая reality цель, it led когда люди only начинают to forgetting about the main переключать все goal, свое about внимание the на такого рода creator, развлечения. when people switch their attention to this kind of amusements. Ну, вот пришлось и с теми порвать. So I had to break with them too. Ну, и вот убийцы даже нашлись. Это опять же And те later люди, которые murderers питались appeared. от нашей They школы. were people who Я уже об этом were говорил. supported by our school. I described about this case too. Питались знаниями от нашей школы, там что-то занимались. They но got встав some на knowledge ложный from путь, our school and some meditative trainings, ложного, but they тоже извратившегося after all, преподавателя. went the false path, being guided by false perverted teacher. Ну вот и через смерть So I had to прошел go through a death of my body, через такого рода Голгофу. to через go through полгода Calvary, примерно после so to say. нападения наступила смерть от Approximately болевого шока. half an year after I was attacked, my body died because of a Ну, pain всё shock. это, да, ну и потом вот Бог воскресил меня в этом же And теле, then God resurrected me in the same радикально body развернув мою направленность and на radically учеников changed только my лишь attention перспективных, на towards немногих, only но не на толпу, students who are spiritually prospective, желающую to a потусоваться, few, not to a crowd of people толпу, которая who движет want just to любопытство, spend time только на together, тех, кто people на who самом are деле driven достойны only by высоких curiosity. духовных посвящений. God directed me to people who are worthy of spiritual фактически initiations. Данный уровень наша школа стала приобретать именно с тех пор. So, since that time, our school began Как to бы approach новая its моя present level. Жизнь в этом же теле My с new каких-то life пор began, началась so гораздо to более say, серьезная, чем прежде. much more serious life than it was before. Но через это So, through all this, мне удалось с Божьей помощью вырасти with the help до of God, I того managed to grow уровня to the level развития, который мы вам сейчас of показываем. development that we demonstrate to you now. Если бы не встал я на тот путь, If I would not have сформулированный started this апостолом path Павлом, that was formulated by the для всех Apostle быть Paul, всем, for everyone to be тогда бы everything, ничего и не получилось. then nothing would have Этот happened. путь, эту ступень развития для всех This быть path, всем неизбежно this должен stage of пройти development, каждый, кто желает, for everyone to be everything, кто every желает seeker should go вырасти through. до Бога. Every seeker who want to grow to God. Только через это появляется реальная возможность Only through this he gets a real разбираться opportunity в людях. Вот в Новом to Завете know differences between проглядывает people. идея многократно, In the New что Testament, Иисус, one can see that Иисус судил людей, не судил, Jesus рассуживал, то есть разбирался в людях. knew people, knew Ему дано differences было between Отцом, them. как он говорил, This ability was given разбираться to в him людях. by the Father. разбираться, кто на что He способен, knew кому что дать. Who is capable of what, whom to give what. Только через это можно приобрести Only through this жизненный опыт, one необходимый can get для life совершенства. experience. Поймем, necessary что for Бог есть perfection. главный психолог. Let's главный understand душевед. that God is main И вот psychologist, для main того, soul чтобы knower. дорасти до Бога, So in order to grow to God, мы тоже должны
научиться в том too числе этому, have to learn this стать душеведами, to become soul knowers, психологами. psychologists. На самом высшем уровне, познав главную суть фундаментальной To психологии. know the main essence of the fundamental psychology at the most Вот high наши level. книги, Our их можно books рассматривать как книги по can методологии be духовного considered as совершенствования books on или как methodology книги of по spiritual фундаментальной perfection психологии. or as books on fundamental одно и то же. psychology. It's the same. У меня на There are которые some вопросы, questions, в частности, in particular, that were вопросы, asked заданные по me почте. by Вот я mail, на эти and I'm вопросы going to отвечу. answer some of them now. Вот первое письмо я зачитаю The first letter полностью. I will recite completely. Здравствуйте, уважаемый Dear Vladimir Владимир Vasilievich, I read some of your books and decided to ask you the following question, which is interesting for me. In classic sources of yoga, it is said that a man who preserves his seminal fluid, that is refraining from ejaculation, gets many boons. In Hatha Yoga Pradipika, it is said the following: a yogi who controls his semen conquers death, because death comes as a result of dissipating semen, and the life can be extended by preserving it. It implies either celibacy, that is refraining from sexual life, or tantric sex without ejaculation, so-called brahmacharya, which is the first step of the eightfold Ashtanga Yoga. There are a lot of Hatha Yoga exercises for channeling the subtle energy of the seminal fluid, for further transforming it into magnetic radiation, ojas or tejas. In relation to this, I want to ask you the following question, to ask you not only as a yoga teacher but also as a scientist biologist. What are physiological consequences of the process of preserving seminal fluid? What this fluid turns into? Why it is not harmful or dangerous for health? Wouldn't it cause congestive phenomena in organism? Are there scientific sources which study the transformation of the seminal material in the organism, with regards and so on? I am answering. Peace to you. First, Hatha Yoga is pre-yoga. It is not yoga yet. It does not imply cognizing Creator or anything valuable. It is a mean for putting the body in order. This is why one cannot rely on the wisdom of those who work on this stage. It is the same with the ideas about preserving seminal fluid. It is absurd. It is harmful for health. It leads to prostatitis. Also,
learning the sexual является весьма aspect of love is существенным для very valuable развития функции for анахаты, developing для the сознания. functions of anahata for Только refinement of секс не должен consciousness. быть But эгоцентричным, sex should плюс not be он egocentric, должен быть с and адекватным also партнером. it should be made with adequate partner. Ну вот этот вопрос мы, в частности, This разбирали question подробно in в particular we книге discussed «Бог in говорит» the в book разделе «Исконное God учение Иисуса Speaks Христа». in the section И Original Teaching в of Jesus главах Christ, о биоэнергетике, and also in the chapters about bioenergetics в книге «Как in познается the Бог». book How God Can Be Cognized. Третье. То, что вы называете Third, тантрическим what you сексом, call tantric sex есть чудовищное is an извращение, awful perversion, есть биоэнергетический is вампиризм. bioenergetic vampirism. Это никак не может быть связано ни с It is каким not духовным related in прогрессом. any way to a spiritual progress. Четвертое. Брахмачария Brahmacharya это дословно путь Брахмана, is literally the way of Brahman, путь очарованности the Брахмана, way of being charmed by а вовсе Brahman, не то, and is not что вы упоминаете с чьих-то what слов. you mean. Пятое. Развивайте лучше Fifth, себя как духовное It is сердце. better for you to develop Сейчас yourself вы as a на ложном spiritual пути. heart. Now you are on a Углубление в false эту ложь path. может привести к развитию Going deeper in психопатологии. this false will lead to a development of Шестое. Если уж говорить о psychopathology. том, что не должно Six. растрачиваться при сексе, What should not be так это вовсе wasted не during материальная sex семенная is жидкость, not a а material сексуальная seminal энергия fluid, удана, but sexual существуют energy другие udana. название. Sometimes it is То есть called энергия чакры differently. Свадхистаны. That Её is надо the energy of действительно не растрачивать Svadhisthana напрасно, chakra. а гармонично Indeed, it обмениваться should ею not с be wasted, адекватным but партнером. exchanged with adequate Успехов, partner. Владимир Антонов. Good luck, Vladimir Antonov. Ну вот дальше комментировать мне просто лень I am not going to comment it further. вот данную тему. This subject, В частности, вот эта новинка тантрический секс, вот это This вот, то, что в том tantric смысле, sex, как вот автор этого in a письма, sense in which the упомянул, author mentions it, это вот привнесено в Россию it was brought to Russia by pseudo Rajneesh. students of Rajneesh. Но это чудовищное извращение This is an awful perversion идей самого Раджниша. of the ideas of Rajneesh. Ну, другие вопросы. Another questions. А какие вы посоветуете способы для What поднятия methods can you кундалини? recommend for raising Kundalini? Ну, вот это тоже одна из тем, которые This is also a subject, истинное знание, о которой the true knowledge растеряно about людьми, which утеряно. is lost by people. Масса есть There is всякой a lot of очень низкопробной литературы low-grade по поднятию literature кундалини, там, about преподают raising хатха-йоги. Kundalini. Hatha yogis Технику поднятия кундалини, разумеется, teach ничего доброго the ни у кого не methods for получается. raising Kundalini. Of course, Это it всё за can деньги make no делается. good. This is done for money. В духовном мире или псевдодуховном мире In существует the pseudo-spiritual world, тоже коммерциализация, и also there is очень commercialization, часто and very на often практике оказывается, что it turns кто-то out еще даже не that разобравшись someone в who сути hasn't understood the essence явления, уже начинает of a торговать. phenomenon begins to sell it. Прочитали, одна из групп There прочитала was a group they read в моих книгах о чакрах. in my Уже они books стали about торговать chakras, какими-то and мини-чакрами. immediately they Я begin to получил sell письмо. some mini chakras. I Люди еще received не a letter разобрались, from что такое them. чакры, уже начали торговать They мини-чакрами. didn't Ну, understood вот это what все вот курьезы, chakras are печальные and begin to курьезы, sell mini chakras. свидетельствующие о These are потере curious истинных cases, знаний людьми. sad cases that Очень demonstrate печально, что that the true knowledge is lost. It's шарлатаны very sad начинают that торговать charlatans чем-то, sell something вводя в заблуждение that confuses своих приверженцев, последователей. their followers. Ну что такое кундалини?
What is Kundalini? First of all, Kundalini is not related to coccyx. In literature you can read that Kundalini is located inside coccyx. Neither the Muladhara chakra nor Kundalini are located in coccyx. The Muladhara chakra, or its rudiment, its potential for further development, is located in the body, but it's located at the level of coccyx, in the front of coccyx, but not inside the coccyx. And even when translating the books of Satya Sai, the translators put this nonsense that Kundalini is inside coccyx into the books of Satya Sai. They fantasized on behalf of him. This is a very sad fact. But in reality, Kundalini, in its usual form, is not located inside human body. It is located outside of it. What is Kundalini energy? It is accumulation of all the best, all the subtlest that a man has acquired in a series of his previous successful incarnations, and in the current incarnation as well. The reserve of Kundalini is enriched, supplemented during current incarnation as well. And another perverted, misunderstood subject is sister soul. The sister soul that a developed man can meet after disembodiment is Kundalini. Kundalini is a reserve of all the best that was accumulated by a man during his history of development. It happens as preserving, accumulating the energy of consciousness in its best manifestations. When one exists in the most subtle states of consciousness, then the surplus of the energy of consciousness gets transmitted into this depository in which the energy Kundalini is contained. The Kundalini energy can be examined, studied, touched with hands. It's interesting that it's stored not in a free form, but in an archived form, to say it in computer language. It is stored in the form of spirals. And when the Kundalini energy is released from the depository, when it passes through the body, then it uncoils and begins to occupy much larger volume of space compared to it was before. So one can judge about perspectiveness of a student by examining his Kundalini. Spiritually prospective students, that is those who are able to achieve the levels of the development that we are talking about in this course, only those are capable to achieve this level who have large reserve of Kundalini that is well developed in previous incarnations. Also, it's important to stress that raising Kundalini, realizing Kundalini potential
is not задачи ступени a хатха-йоги. task for И даже Hatha не Yoga ступени stage раджа-йоги. Это and то, not что for делается на Raja Yoga этапе stage. развития будхи-йоги. То It есть is done работы с at the сознанием. stage of Buddhi Yoga, at the Когда stage of working with consciousness. сознание правильно развиваемое When становится correctly несравненно developed consciousness больше величины becomes тела much человеческого larger и кокона, than the size of physical когда человек body of the оказывается cocoon. способным When a man becomes переноситься able на многие километры, to заполнять move собой to многие many километры kilometers, to пространства, fill with oneself many kilometers of space, вот только тогда он может сам увидеть only then кундалини. he becomes able to see И Kundalini. специальными приемами, они ни в коем And случае не using похожи ни special на танцы methods, тряски, ни These на methods do not стучанием resemble копчиком dance об пол shaking or и всякие прочие knocking coccyx at floor извращенные and дикости. other kinds of absurdity. Руками сознания можно With массировать the hands of consciousness, one can massage вот этот огромный this huge сгусток энергии кундалини за Lump пределами своего of the тела. Kundalini energy Когда outside этот of one's сгусток body. приближается к Then телу, this lump moves closer to the body, соединяется с чакрой Муладхарой, connects with the и Muladhara вот через чакру chakra, Муладхару, опять же, через and специальные through the приемы Muladhara воздействия chakra, непосредственно with the use of сознанием special methods of affecting на with энергию consciousness кундалини, вот можно провести эту the энергию Kundalini через тело, energy, тело от этого one can исцеляется. move with energy through the body. The body Огромная is сила, healed as a result божественная of this. энергия This is very powerful divine energy, the energy of the проходит Creator. сквозь физическое тело человека, When сметая на it своем goes пути through a physical всю body, патологию. it washes out all pathologies. Кстати, вот этот сгусток энергии By the way, кундалини, this он нижним lump концом of the Kundalini соединен с energy обителью is Творца. connected through its Но в lower самом end сгустке the abode of the кундалини Creator. энергия вот именно But архивирована, inside the это lump, личный запас, the energy is личный archived. запас It is a personal сознания reserve, собственного. a personal Это есть я reserve of тоже. consciousness, of Это one's есть own часть, consciousness. атмическая часть It меня, also is каждого из нас. self. It is an atmic part И для of того, self чтобы of every one of us. развернуться в еще So, in order to больших extend oneself размерах, more использовать, to larger sizes, когда уже человек прочно стоит на духовном when пути, и уже a нет man stands firmly вероятности того, on the что spiritual path and there is no chance сойдет с этого пути, that пойдет he на will какие-то give up извращения, на this потерю path. этой энергии. Вот тогда энергия Then кундалини The Kundalini может быть energy реализована, can be realized. и она будет значительным And подспорьем в It will дальнейшем be of развитии great себя help как for further сознания. development of oneself as consciousness. Как на фоне самолета слышно мой голос? Can you hear my voice? Ну, пускай пролетит. Let the airplane to pass. Вот So, работа с the кундалини, work в частности, with Kundalini описана в нашей книге «Экология is человека в described in our многомерном book, пространстве». The Ecology of Human Being Более in подробно там Multidimensional можно прочитать. Space. You can find more details Но there. в нашей практике And in our для practice подъема for кундалини raising мы Kundalini, используем места we силы, use places of соответствующие power для данной that задачи. correspond to Несколько this мест силы у work. нас есть. We have several such Ну и places, фактически эту and проблему мы actually we решаем, solve this problem. знакомим, по крайней We мере, show these людей, methods to учеников students, с подъемом кундалини, how с to реализацией raise функций Kundalini, how кундалини, to realize it, проводим its на кундалини functions, сквозь тело. Это how всё to move it through проблема the одного body. дня. It is Ну и solved потом in one несколько дней day. нужно еще поработать And лежа, then one has to work потому что for several days in a lying данная position, работа уникальна тем, что because нужно the specific feature of this один на один с work кундалини is that one побыть has to несколько stay for дней several лежа days в tete-a-tete лежачем with положении. Kundalini in the lying Для position, того, чтобы провести in order сквозь to move it тело through по the body, разным меридианам в through удобной different позиции, и для meridians, того, чтобы in a convenient position, научиться and сливаться also to с learn этой to атмической, merge собственной with that атмической энергией, atmic научиться energy of быть oneself, ею. to learn to be it. После того, как она прошла через все And тело, after прошла через it чакру went through the Сахасрару, body, through the через Sahasrara голову chakra, вышла, и при лежачем and положении exited тела вот through она оказывается the head, when the body как бы lies horizontally, в this виде energy мешка такого, который forms a kind находится of bag уже
теперь по ту сторону. which is located on the тела. other side of the body. Ну, вот еще вопрос The насчет, next question письмо тут мне is пришло насчет фиолетового about пламени, violet flame. которое стало проповедоваться The ideas about it вот were американцами, propagated супругами, by которые American назвали себя couple пророками. who called themselves prophets. И определенное распространение These идеи ideas получили и в России were после перевода spreaded их in книг. Russia as well after the books were translated. Ну вот что здесь надо сказать. What should I mention что here? сама по себе методика This system of methods интересна by и itself is заслуживает interesting внимания. and is worthy of notice, Но but это лишь it шаг, is вырванный like как бы a из, single step вырванная из that целой was лестницы taken out of the духовного whole восхождения stairway одна ступенька. of the spiritual ascent. С обеих сторон от этой ступеньки The other steps вот в том, как To the both представляют sides of this step are себе missed, эту работу as it is последователи presented, данных американских as this work is presented by the followers писателей, of these American. с обеих сторон этой writers. ступеньки у них пустота. To the both sides of this Первое, step что нужно there is сказать, nothing. что вся работа с фиолетовым First of all, пламенем, one has которым to say that прожигается тело, the all work with она violet flame становится возможной that is только used for из-за burning throughout the body развитой чакры анахаты. is possible only from within если the мы developed anahata chakra. Большущее духовное If сердце, one has вот только a big тогда эта spiritual работа heart, осуществима. only then he can realize Если this этого work. нет, если люди, которые еще не And научились if даже one входить в doesn't анахату, know how пытаются to это enter делать, anahata то and это tries to do it, реализуется then только на it уровне is done создания only at the мыслеобразов level of thoughts, в of голове. creating images in the И head, поэтому ни малейшей and thus эффективности от таких it can тренировок have просто no нет. effect. В частности, и сами In вот эти particular, американцы, This судя American по их couple портретам опубликованным, themselves, они не as имеют one can развитых see from духовных their сердец. published photos, И поэтому даже они they сами have не no смогли developed spiritual hearts, реализовать so данную even методику. they were not able to realize второе. these methods. Люди, And которые second, даже вот, the people кому удается who правильно are провести, able to perform данную these тренировку, exercises она correctly, на самом деле может принести and хороший indeed успех, these exercises can give дает эффект some исцеления, success, на it gives определенном an этапе effect of healing, кое-что исцеляется от something прожигания can be тела cured и кокона. as a result of фиолетовым burning with пламенем. violet flame, Но the проблема body and вот the в чем, cocoon что throughout. фиолетовое пламя, But the оно problem is the наиболее following. созвучно иону The violet протопракрити flame по энергии is своей. accordant to the eon of Вот люди, protoprakriti. которые на So этом the people who зациклились, stick to it, которые, ну, увлеклись who слишком get сильно involved too much данной методикой into и these methods, не видят, не имеют никакого and who продолжения, don't see any further вот они development, программируют себя, they program вот если они themselves развоплотятся, то after они программируют себя disembodiment, на жизнь без тела, after the death of the после body, смерти тела, в ионе to протопракрити. live in the eon of protoprakriti. А это And ну, this совершенно is not неадекватно adequate действительно нуждам to человека. the Этот needs он of не a human. приспособлен для... This eon is not Жизни в нем. suitable for living in it. И вот об этом, в частности, и Juan Matus упоминал. also о том, mentioned что about есть this, ионы, that есть there are eons пространственные миры, в or которых spatial dimensions нас ждет where тотальное we will find одиночество only и тоска, total loneliness, и вот только anguish, вырваться оттуда and the единственное only желание desire will be to get out of остается, this ну, place, это в том числе как раз и it говорилось was об said ионе about протопракрити. the eon of protoprakriti. Так что в целом эта методика, So in general, вот в this таком system виде, of как она, methods, вот, в виде as кусочка it is такого отрывочной presented ступеньки из целой лестницы, like a single step, она не может it рассматриваться как cannot полезная be методика. considered as useful. Хотя если она включается Though if it is в общую included структуру into духовного the развития, general то structure of она the на самом spiritual деле development, then it может indeed принести большую пользу can be of на great какое-то help время. for some time. Вот вопрос, кто из The next лучших question. учеников, из личных учеников Иисуса Who of Христа the personal достиг students of самореализации Jesus в обители Christ Творца? Achieved self-realization in the abode of the Creator. Прежде всего это апостолы First Андрей of all, they are и apostles Andrew and Philip,
They are the apostles of Jesus who in reality cognized the abode of the Creator. Maybe some apostles too, but I don't know. And these two apostles are well known to us. They are divine teachers now. Andrew, Apostle Andrew is present with his Mahadabal in St. Petersburg. One can meet him and work with him. And Apostle Philip, some time ago, he asked me to give comments to his Gospel, which was not included by people into the New Testament. So under his guidance, I did this work. The Gospel is published and one can read it and the comments in the book God Speaks. Another question related to the previous one. What does it mean to be a true Christian? First of all, one has to study and to follow the ethical teaching of Jesus Christ. And there is an important precept of Jesus: learn from me. He showed us an example of what we have to be. This is what we have to realize. We have to cognize the abode of the Creator, to merge with Him. We have to become vines while we have physical bodies, and to serve the evolution as Jesus Christ served. And let's understand how much it's different from what is done by a large number of people who call themselves Christians at present time. Another question: why one shouldn't wear earrings? It's me who objected against this kind of bodily adornments, against lipsticks, earrings, because it distracts us from making true spiritual efforts, and it switches our attention from God to one's own body. And moreover, it gives an ill example to others. If we want to look beautiful, the body to look beautiful, then we should make efforts not for adorning one's body with that kind of trinkets, but for developing oneself as a spiritual heart. And this results in transfiguration of the body, radical transfiguration. In 2 months, an ugly person becomes a beauty shining with love. Faces become beautiful. A similar question asked by the same person: how to lose weight? To lose weight is very easy and for free, and one can save some money. But I don't mean total fasting. One can lose weight with the help of radical fasting for 3 days, for example. The body indeed loses weight. It also gets purified bioenergetically, gets cured from some diseases, but to fast for more than 3 days is not recommended
without special medical indications and without control of a doctor or of any specialist on fasting. Because fasting for more than 3 days can cause purification processes in some diseased organs, and one experiences pain in these organs, and to stop fasting in this case is dangerous until the purification process in this organ is finished. But a man may begin to panic, begins to eat, and it often results in bad consequences for the health. 3-day fasting is safe from this standpoint. But there is even more simple, more effective method for losing weight. It is to fast for 1 day with water. One should always fast with water, and in no circumstances without water, because the water is needed for urine to get out of the organism bad products. One can make great damage to health if to fast without water, a so-called dry fasting. So one should drink water, boiled or mineral. So we fast for 1 day, and then we switch to the following diet for fasting. Why to fast for 1 day? To get rid of a stereotype of boggling. So after 1 day fasting we can stay for many days, as long as we want, on the following diet: to drink sweetened water, let's say 1 teaspoon of sugar per glass of water. One can use honey instead of sugar. So whenever we feel thirsty, whenever we feel weakness, we drink with sweetened water. To drink too much is not needed, but whenever we feel thirsty or we feel weakness, we drink a glass of this sweetened water. This allows to stay effective, and intestinal peristalsis continues functioning. And when there are carbohydrates in the blood, the tissue fat is burned more quickly. Another question about Gurdjieff. What is valuable in his teaching? Georgy Gurdjieff was a very interesting person. One can call him one of the major psychologists of the beginning of the 20th century. He lived in Russia and was born in Caucasus. He was a man who spent his life in a continuous searching for spiritual knowledge. I would not call his teaching a complete one, not at all. To follow his teaching as a valuable, perfect teaching would be a gross mistake, and I am sorry about people who try to follow the traditions of the school that was founded in Russia and later in France and in England by Gurdjieff and his followers. Gurdjieff traveled a lot, and he collected a lot of interesting and valuable knowledge from monasteries, from Christian and Sufi monasteries.
Это относится прежде всего вот к таким It was фундаментальным принципам духовного about развития, как the fundamental principles утончение of the spiritual сознания. perfection, such as refinement of consciousness. У Гурджиева это было выражено In the в силе teaching of шкалы Gurdjieff, водородов, так it was называемой. expressed Это in алхимический the form термин. of the hydrogen scale. This Закон is трех alchemical term. октав, The закон law of синусоиды. 3 octaves, Вот the это, law пожалуй, of sinusoid. наиболее These ценно, are да, но вот the еще main. можно упомянуть Yes, probably саму one should постановку вопроса о mention кристаллизации the сознания. point Вот about 4 crystallization of consciousness. положения These are учения four Гурджиева, которые points представляют of the teaching of Gurdjieff that are most valuable, величайшую ценность и всегда very будут ценны. valuable. И вот на этих принципах, в частности, and on these строилась работа principles нашей школы. our С тех school пор, как мы was based. познакомились с учением Гурджиева. Since we became acquainted with the реализовали его. teaching of И Gurdjieff, те, кто we realized it. до сих пор продолжают Not танцевать those who танцы, continue которые Гурджиев когда-то at present time эксперимента затеял, to dance Или the dances всякие that там Gurdjieff хоровые invented, исполнения or каких-то choral песнопений. Но singing. это все мелочи, all these are которые, trifles. в которые можно было поиграть, какую-то ценность One can они play несли, in them, но they have слишком some мало, value, чтобы в but это упираться. too small value to stick to it. Ну вот еще раз повторю, что I принцип утончения Repeat сознания, once again that the principle of refinement of вот consciousness, этот принцип был this донесен principle до людей was brought to people Гурджиевым. by Gurdjieff. Закон синусоиды. В The чем law он of состоит? sinusoid, В том, what it что says. за каждым It says духовным that after подъемом, each spiritual ascent который следует за получением новой that порции follows знаний, after receiving a new knowledge нас обязательно начинает we тянуть always вниз. Это are pulled by устраивает some Бог, force это устраивает down. наши This божественные is done by учителя. God, by our divine teachers. Создаются условия для того, They чтобы create испытать нас, circumstances испытать, насколько to для test нас us, ценны оказались to test how все valuable for полученные us знания. this new knowledge is. Или мы от них тут же откажемся, как от Either не очень we ценного, не forsake очень it нужного. as a Не non-valuable, принципиального. not important. Ветер старается заглушить меня. The wind tries to drown my voice. Или же мы выдерживаем. Or we overcome the Мы не difficulties. должны позволять We упасть. should not allow снизить ourselves свой to fall потенциал. down, to lower Мы the должны potential. удержаться на We достигнутой have to stay высоте. at the И achieved тогда мы height. получаем новое Then восхождение. we will be able to И ascend снова нас further. потом влечет And вниз, then we will be и again так далее. pulled Вот так down, продолжается всю жизнь. and so on and so forth. Обязательно Бог испытывает на God прочность always нас, tests когда our мы steadfastness становимся чуть-чуть when лучше. we become a little bit better. Закон трех октав у The law Гурджиева. of 3 octaves. О чем он говорит? О том, что What каждый does it say? человек, желающий It says that every продвигаться, man who преуспеть wants на духовном пути, to achieve success он on the должен spiritual path работать именно по трем has to параллельным work направлениям. in 3 parallel Не меньше. directions, Если меньше, not то less. он не If сможет less, продвинуться, then he will не not be сможет двигаться able быстро. to go quickly. Первое направление, или, The как говорил first Гурджиев, первая direction. октава. Or as Это Gurdjieff личное says, the first личное octave. самосовершенствование, This приобретение is новых personal знаний, новых self-perfection, медитативных навыков. getting new knowledge, new Второе. meditative skills. The Личная second, помощь вполне конкретным it is людям, help to some concrete ученикам people, собственным. to the students of oneself. Мы должны отдать We have обязательно to другим give то, что to мы others получили сами. what we received. Если мы этого не делаем, If то we do Бог not нас do просто this, не пропускает then дальше. God does not allow us to go Закон further. отдавания, The law of это giving away закон, установленный Богом, is один из the law принципов, set by важнейших God, принципов one of the позитивной main эволюции. principles of the positive evolution. Об этом Иисус говорил. Jesus too Неоднократно. said about this. Бог не может дать человеку God больше, cannot чем give to человек you more отдал другим людям. than you have given to others.
Это и в Евангелии Иисуса Христа эпохи Водолея. It is said in the Aquarian Gospel of Jesus the Christ, написанном Леви, the Gospel written by Levi about the life of Jesus. Ссылки на эти работы есть в моих книгах. In my books there are references to these works. И третья октава, третье And the направление, third необходимое octave, the направление third развития direction себя, это of the участие development в работе is коллектива. taking part То есть in каждый the work должен of a иметь group. свою иметь и исполнять It means вполне that определенную everyone свою has роль to participate в работе has to какой-то play духовной his школы, part какого-то духовного in the work of направления. some spiritual school, А of вот some только если spiritual человек работает direction. одновременно по So всем трем only этим when one направлениям, только works тогда on all three directions, он получает only право then от Бога he gets a интенсивно right from God продвигаться to go в quickly сторону познания Творца и to слияния с cognizing Ним. the Creator and merging with Him. Ну, самое первое, вот что каждый должен сделать, And what has to если be done хочет first по духовному пути идти, вот when может one стать wants to вопрос, go the spiritual path? One may а с ask, чего же начать? Вот я пока what еще to ни по start одному, with? ни по одной из этих октав не I работаю. am not Что же working тут now делать? in any Ну, of самое these первое, что octaves. нужно делать, The first that one самое has to начало, do, старт the beginning, вообще любого движения start of any духовного spiritual movement каждого человека, for every это person начать помогать is to всем во start всем to добром. help everyone in everything good. Это одна из заповедей Бога. This is one of Один the из commandments принципов of God, работы духовной. one of the principles of Об the этом говорит spiritual Сати work. Сай Баба. Satya Sai Baba says about this now, Начать помогать всем во to всем begin добром. helping everyone in everything good, Бескорыстно помогать. to Не ради help себя, а ради selflessly, Бога, ради эволюции. not for the sake of oneself, but Вот for это the и sake есть of God, принцип for the sake of служения, evolution. принцип карма-йоги. This is the principle of И тот, service, кто не делает principle этого, of он не karma имеет yoga. права на духовное And продвижение. the one who does not do this has no right Начинать for нужно именно с spiritual этого. advancement. One has to start with this. Ну и кристаллизация сознания, And crystallization of consciousness, то, о чем мы уже говорили, это what we have talked about количественный already. рост This is a quantitative сгустка growth сознания индивидуального, of the lump of consciousness, сознание от миниатюрных размеров, the consciousness from many ограниченных sizes пределами when it какой-то is чакры тела, limited by the size of a должно chakra, вырасти до того, has to чтобы grow to the level заполнять собой планету so Землю that и it галактику. becomes able to fill with oneself И the тогда вот planet мы and the можем galaxy, and only рассчитывать then на то, что one can сольемся с count Творцом on merging with the Creator в его обители. in His abode. Величиной сознания определяется сила The сознания. size of the consciousness Но сознание determines должно расти the именно power в of the тонкости. consciousness. И для того, чтобы расти в But the тонкости, оно consciousness should должно grow расти in в качестве subtlety, духовного and to сердца. grow in subtlety it should Никак grow иначе. as a spiritual heart, in no other way than Ну вот this. это вот есть учение This is Гурджиева, the которое teaching of огромный Gurdjieff вклад внесло в Contributed a развитие lot духовности на Земле. to the development Но of сам Гурджиев, к spirituality сожалению, on не earth. следовал этим принципам. Unfortunately, the Сам он Gurdjieff попивал himself и питался did not follow these небезупречно в principles. этическом отношении. He drank alcohol, and his nourishment was not ethically correct, Но для людей сделал очень много. but he Для did нас в quite частности. a lot for people, for us in particular. Ну и последний вопрос, что такое сектантство? And the last question, what is sectarianism? Сектантство — это отступление Sectarianism is от учения deviation Бога. from the teaching of God. В чем состоит учение Бога? Мы об What этом does the teaching of постоянно God говорим. consist in? We talk all the time. Учение Бога состоит в том, чтобы The познать teaching of God смысл consists in the своей following: жизни, to cognize the meaning принципы, of our lives, ради to accept the принципы нашей principles, жизни, the предложенные нам principles Богом, of our lives proposed to us by God, стать соучастником Творца, to Творцу, work together with the в Creator реализации Его замысла в on отношении realizing нас. His intent for us. Мы должны ощутить себя We участниками have to вселенского experience эволюционного ourselves процесса развития as сознания. participants of the evolutionary universal process of the development of Мы consciousness. должны We have to
Творца, love the Creator, постараться в любви соединиться с Ним, to try to merge with обогатить Him Его in собою. love, to enrich Him through this. Для этого мы должны совершенствоваться этически. In order to do this, we have to perfect Для этого мы ourselves должны стать духовными ethically. сердцами. We have to become spiritual hearts. Для этого мы должны We have познать to равенство see себя ourselves и and ближних our своих. neighbors as equal. Для этого мы должны For this, we have to заботу об этих ближних поставить put на первое care место, about neighbors on the first place, в противовес или в compare сравнении it с заботой о собственном to благополучии. the care about one's own well-being. Это есть полноценная This is истинная любовь. True love. Мы должны расти как духовные сердца We have to grow через as spiritual медитативные hearts приемы with the help of с meditative целью techniques познания Бога в аспекте in order абсолюта, to Бога как всё. recognize God in the aspect of absolute, God as everything. Мы должны проникнуть в обитель Творца We have to enter the abode of the Creator и слиться с Ним там. and to merge with Him there. Вот это вот и есть реализация учения Бога. The realization of the teaching Учение, of God. которое никогда не менялось, The teaching радикально, that которое существует вечно для has всей never Вселенной. changed, that все exists времена. eternally for all the universe at all times. Извечный закон Бога, Eternal law который of God, называется на санскрите еще which in Санатана-дхарма. Sanskrit is called Sanatana Dharma. А вот те, кто отступают от этого And those закона, who deviate from this law, преуменьшая by diminishing то, чему учил Бог, what God teaches us, вот те и есть сектанты. they are Примеры. sectarians. Посмотреть на любую. Examples: look at Из any Если sect. мы видим, что в этой секте If we see that in this sect Бога Отца God the Father понимают как летающего человечка, is understood as уже a flying man, разговаривать тут не о чем больше. then it's clear Члены этой секты не понимают ничего. that the members of this sect understand Если мы nothing. видим, что вся духовная If we практика see that all spiritual состоит practice в том, чтобы исполнять is ритуалы, consist in only участвовать в performing ритуалах и кормить rituals, жрецов, которые participating in rituals эти and ритуалы maintaining обеспечивают и проводят, the priests и who ничего perform больше. these rituals, Вот, and пожалуйста, that's еще all. один пример секты. This is another example of a sect. Если мы видим, что If we в see that учении данной группы in the людей teaching of a всё given group внимание of на people секс all направлено, attention directed to или как sex, можно больше заниматься either to сексом, make от as этого much там sex вы as possible for будете расти spiritual духовно, или growth, наоборот, категорически против, ни в коем opposite случае. sex is strictly forbidden. При этом Бог исчезает In из this поля зрения case, людей. God is Вот еще один forgotten. пример сектантства. This is another example of Ну и sectarianism. масса таких примеров. мы There об is a этом lot уже of such говорили много. examples. We have talked about it already. Дальше будем думать сами. Now let every Это one of очень us ценные to уроки. think himself. Самостоятельная This is практика. a very valuable lesson. Научиться отличать ложь от Personal истины. practice in Ну, learning to успехов discriminate желаю на этом truth пути and всем. false. I wish you success on this path.
Мы на днях A few проходили days ago, we went через through место любимое a place, Дэвидом a favorite Копперфильдом. place of David Copperfield. Ну вот он, как всегда, As встретил always, нас he с протянутыми к нам greeted руками us with сознания, opened arms метров of на 20. consciousness. He Обнял stretched нас his очень arms ласково. to 20 meters to конечно, us. Тоже его изо We всех also сил приветствовали, greeted him, обнимались. embraced, И он, в частности, мне сказал, and что he вот told через me Машу that он he is going даст to give a poem through Masha. стихотворение очередное, чтобы вот она обратила на это Masha внимание has и to pay attention to this, приняла и to receive записала. it, Ну вот to write это it down. сбылось. It happened. Значит, это This is a откровение revelation from David Дэвида Копперфильда в стихах. Copperfield in a poetic form. Подарить To give отцу love to the любовь Father это значит means жить to live в in Отце. Him, Жить всегда, to live always, даже когда even твое when тело your жгут body в is огне. burning in fire. Отступают Fear and pain, страх и recede. боль. Отступает Even даже death смерть, steps back если ты живешь if you в live Отце in the Father, и живет and в if тебе the Father lives in Отец. you. Научитесь у Learn меня, from me then, отодвинув having смерть moved рукой, the death aside with hand, жить to в live слепящей in the dazzling чистоте, purity, жить to live под below моей the пеленой. cover of Maya. Ну, вот здесь надо, наверное, I откомментировать need некоторые to comment нюансы. few points. Под Below пеленой the Майи. cover of Maya. Что здесь What does имеется it в виду, mean? ну, вот с точки зрения From the point of view духовного of spiritual совершенствования? perfection. Это не закутавшись It в does Майи, not как mean to одеялом, be covered погрузившись в нее, into слившись с ней. Maya as into a Но здесь речь blanket, идет but о it is многомерности about пространства, о multidimensionality том, of что мы space, должны that we have to уйти go глубже deeper в тонкость, into под мир subtlety, материи, below под the мир world of Пракрити. matter, below the world of Уйти в Prakriti, Творца и to go into the из Creator, обители, как Творец, and from the abode, став им частью by Его, becoming a part of the Creator, воспринимать to perceive from the воспринимать abode, оттуда творение, to perceive the creation, в том числе including the world of материи, matter, который существует which лишь для того, exists чтобы for мы us в нем only развивали себя по трем основным to параметрам develop in любви, the main three мудрости directions: и силы. love, wisdom, and power. Вот об этом же говорил другими About the словами same, Сатья Satya Сая Бхагаван. said in different words. Советовал нам He уйти advised из us поверхностного to go слоя away from the superficial океана level абсолюта, of the ocean of absolute, ибо только в нем, в этом because only поверхностном in слое, this superficial существуют level шторма. there are storms, А в глубине and океана in абсолюта, the то depths есть of в the обители ocean of Творца, в самом absolute, глубинном его that is слое, in the abode of the Creator, in its most deep level, вот та самая there is слепящая нежная this чистота. dazzling, tender purity. И вот это стихотворение And this poem еще содержит ту тему, вот has как also достичь, как another достичь вот того, чтобы жить, point: how to achieve не this state будучи when one затрагиваемыми is not
вот этой майей. affected by Maya. Как этого достичь? How Этого to достичь achieve можно this? только став духовными воинами. Only by becoming spiritual warriors. То, о чем очень много говорил Хуан Матус. This то, is о what чем Juan Matus очень много told говорил about. Бабаджи. This is what Babaji told about. Это все в книге Бог говорит. This can Можно be read подробно in прочитать. details in the book God Speaks. И вот нужно стать в той One мере has to воинами, become a warrior чтобы to such даже extent в огонь можно было войти, so принять that he can сожжение enter тела, fire через and accept которое burning of body. прошли очень многие тысячи людей. Through this trial many thousands of people went В эпоху Инквизиции, например. at the time of И не только. Inquisition, for example, and not only at this time, Войти в огонь, to принять enter сожжение fire, тела, accept burning of body не ощущая without тело. experiencing the Вот всему body. этому реально научиться. It is real to learn Как? this. Ну, How? например, через методику For марширования. example, with the help of the method of winter swimming. Одним из элементов нашей One of the программы elements духовного of our program of совершенствования spiritual является perfection марширование, то есть зимнее is winter купание в swimming, проруби. that is swimming in При этом ice-cold water. Купание для And нас this является swimming for us is ну, not не тем. Вот, What наблюдал я, one как can observe. For некоторые example, once маршрутницы I saw a сигарету man, изо рта вынул, he бросил was её в smoking, снег и вниз dropped головой прыг в cigarette, прорубь. jumped in the cold Вылез water, стакан водки. and after swimming, Ну и he довольный. drank vodka. Можно идти and гордиться he was very совершенным proud. подвигом там. He may go Друзьям рассказывать, какой я вот, мол, to his friends. крутой. А для нас марширование For us, имеет совершенно winter иную цель. swimming is of another purpose. Это медитация. This это is a укрепление meditation. себя, в This is медитации. establishing oneself in meditations. Войти в To ледяную enter воду так, ice-cold чтобы не water ощущать in a при way этом тело. so that Подробно one does not методика марширования experience the описана body. в нашей книге «Духовные In практики». details, this method is described in our book Spiritual Practices, Но вот начинать but to духовный start путь с spiritual path марширования, with смысла winter нет. Надо swimming сначала is научиться meaningless. медитировать. One first Надо has владеть to хотя learn бы how to пранавой. meditate. First, to Развить себя как master духовное pranava сердце, meditation at least. А To владеть develop медитацией oneself as a пранава, spiritual heart, to master pranava meditation, стать to пранавой become и из pranava, нее and руководить from it to телом, control the body, которое опускается, which is погружается being в воду immersed into ледяную, ice-cold water, при этом не ощущая and ее, потому что does not сознание из тела experience почти it, полностью because the выведено consciousness is moved out of the Слито body со Святым and Духом. merged with the Holy Spirit. И вот также вот это вот есть модель еще This is более a крутого model of a испытания. more severe trial, Но точно так же вот можно but in the научиться same через way этот one прием. can Однажды, learn through если this придется method. One day, if пройти we will через это need испытание, то также to go войти в through огонь this trial to или enter принять fire сожжение, and accept burning, не ощущая тело, будучи not в Творце. experiencing the body, being in the Creator. Вот именно об этом Дэвид и говорит. About this, David says, Жить в to Отце live in the Father всегда, даже always, когда even твое тело when жгут в огне. your body is burning. Вот это один из уроков, This is которые one мы of the должны lessons освоить that we have to master в этой майе. in this Maya. Элементом майи является The тело. body is a part of Maya. Мы должны еще пока наши тела While живы, our перестать bodies ощущать are alive, себя we have to телами stop experiencing в той мере, ourselves чтобы не as ощущать bodies to such ни extent холод, that we ни жар. do not feel cold or heat, И даже когда тело умирает, and even when умирает в body трудных условиях, dies in difficult conditions, быть в Творце, а one не has to be in the в Creator мучимом and not теле. in the body that is being torched. Еще обращу внимание на строку. I also want to draw your attention to this line of this poem.
отодвинув смерть рукой. To move death aside with hand. Это не только образ, символ. This is not only an image, a symbol. И прямое значение. There is also a direct sense here. На самом деле, человек, развивший себя как A сознание, developed man, developed as consciousness, ступени будхи who йоги, went through steps of Buddhi yoga, научившийся жить и who действовать, жить в learned обители Творца и to действовать из be нее, in the abode of the Creator and способен act from исцелить the abode of the себя Creator, даже от самых is сложных capable болезней, of таких как, curing например, рак. oneself of the most В strong частности, diseases Дон like Хуан, cancer. Хуан Матус, For example, Don Juan когда Matus, Кастанеда when рассказал Castaneda ему told о его him знакомой, about которая была his больна friend раком, и who спросил, was как ill можно ей with помочь, cancer and asked how one Дон can Хуан help ответил, что her, вот пусть она Don Juan answered рукой отгоняет от себя that she needs болезнь, to и тогда push у нее the будет death шанс aside with исцелиться. hand, and then she will have a chance to be cured. But Castaneda misunderstood it. He thought it is about a physical hand. He told to his friend, but she was too weak to move a hand. But what hand? A physical hand. But Don Juan meant not physical hand, but a hand of consciousness. So with the hand of consciousness, hand corresponding to the segment of the body, longitudinal segment, on the left hand, on the right hand, one can cure oneself of any disease. Many times to wash out, push out with the hands of consciousness dark energies, bad energies into the hell. To do this exercise many days, not continuously of course, but when one has strength, so in this way one can cure oneself indeed of any disease. Any disease that is of infectious or energetical nature, it will recede. Of course, this can be done only by the one who has developed consciousness, developed in a way that we teach about. I remind you that the hands grow from the spiritual heart. Don Juan many times told to Castaneda and to other students of him about the hands of consciousness. But Castaneda again misunderstood him and incorrectly interpreted it and described incorrectly. It is not about that one needs to look at the hands, but to experience the hands, to experience and to act with them. But the hands of consciousness can grow only from the spiritual heart, from the anahata. The hands of consciousness are parts of the spiritual heart. This is why only when one is developed correctly as consciousness, as a spiritual heart, only then one can master these methods and then to help oneself and to help others from the divine level, from the level of God the Father. I am going to answer the question about left side awareness in the teaching of Juan Matus. What is left side? It's clear that this American Indian school did not have so rich vocabulary as compared to other schools of European and Asia-Indian cultures. So they tried to use regular words to call new phenomena, to make it possible to converse with each other.
In this way they invented the term dreaming, which is fully adequate to the term meditation. They didn't know the word meditation, that is the work of consciousness, so they invented the term dreaming. First they indeed tried to work in regular dreams, but then later they started to work during daytime to meditate when they are awake. It does not make sense to relate this concept to dreams. These are false attempts. One has to understand dreaming as meditation. In the same way, the terms left side and right side awareness appeared. Right side awareness is directed to the material world, and the left side awareness is directed to Nagwal, that is, to the world of non-material phenomena. So, I have to mention, to make it for you to understand better the profound depths of achievements of this school, the school of Juan Matus, I have to mention about another understanding on a completely different level, understanding of the left and right sides. I am talking about, and Juan Matus school worked with that. Castaneda did not understood this, but there are echoes of this phenomena, of these stages of work in the books of Castaneda. It is about division of the cocoon into 4 longitudinal segments. Castaneda described this very vaguely because he did not manage to understand this, as well as some other main concepts of the school of Juan Matus. So, work on the left side, work with the left hand of consciousness, and there is big continuation of this subject. All this is the highest, or even more higher than the highest stages of work that are dedicated to the steps when a man who transformed himself into divine consciousness works with cells, molecules of his body to make them divine. This is what Jesus talked about in the book of Jesus by Ben Kulin, and what Jesus went through, as well as David Copperfield, Babaji, Satya Sai, Ptahotep, and many others, who not only merged consciousness with the consciousness of the Creator and became divine, became avatars during life in the body, but went further and made the cells of the body divine. And this work results in the ability to control matter, the matter of one's own body first of all, and the matter of other material objects. Dematerialization, materialization, what the highest divine teachers, the highest messiahs, the highest avatars demonstrated and demonstrate now on earth. Also, I want to talk more on the subject of eliminating one's false self, substituting lower self with higher self.
God, Jesus in particular, and not only Jesus, all said about this. They all say about altruism, that the true love is self-sacrificing love for the sake of others. The most brightly Jesus said about this. I'm not going to repeat it, we discussed it already. But the mentality of the majority of Christians, better to say people who call themselves Christians, they are not true Christians. Because who is a true Christian? Not the one who undergo a ritual, or they call it sacrament of baptism, and not those who wear crosses on the neck. They are crusaders who wear crosses. This is not an attribute of a Christian. It's not an attribute of a true Christian to wear a material symbol on the body. A true Christian is the one who realizes the teaching of Jesus Christ. So the majority of people, those who call themselves Christians, are not capable to understand. They are so egoistic, and the egoism is a feature of dominating primitive lower self. They are so non-Christian that even in other people who sacrifice themselves for the sake of them, they are not capable to see altruism. In everyone who sacrifices himself for the sake of them, let's not pay attention to the noise of airplane. In every man who sacrifices himself for the sake of them, they try to see egoistical features inherent to them in every deed, because they cannot imagine that one can behave in a different way. But there is another way, the way that true Christians go, the way that we go, the way that I began to go here in St. Petersburg. I never revenged myself. I never revenged neither on those who slandered me or betrayed me, nor on those who even killed my body. I never revenged. If I would allow myself to be involved into this process of revenge, then I would never have achieved something great. This is a matter of direction of indriyas of consciousness, direction of one's attention. Either we direct our attention to searching for Creator, relationships with Him, and merging with Him is the ultimate goal, or we stick with our indriyas to something opposite to the Creator, to demons, devils, to evil people. If we switch our indriyas to a representative of a human feels, then we merge with him. We ourselves attune to him and become alike to him. In this way, by sticking to devil, one can become a devil. This is very logical, this is natural. To whom we attune to, this we become. These are natural obstacles on the spiritual path that we have to learn to overcome.
Механизм здесь чрезвычайно The mechanism here is extremely simple, какая школа, but what school, кроме нашей, об этом apart from ярко ours, заявляет? says about С кем мы this? сонастраиваемся, в того To и whom we превращаемся. attune, that one we become. Хотя в народе вот, наверное, на всех Though языках probably существует in all поговорка, nations, in all languages, there is a «Скажи мне, proverb, кто твой друг, а я скажу, tell кто me ты». who is your friend and I will Или tell даже who еще you are. лучшая поговорка есть. And there is even better proverb, С кем поведешься, от того и наберешься. whom you have a close contact with, the qualities of that person you get. Пусть с нашими So друзьями let the станут Creator be божественные our учителя, friend. Let the divine а тогда мы teachers превратимся be в них, our friends. имеем шанс Then we will превратиться в become них. them. We'll have a chance to И же, become если мы будем them. цепляться за Or if we представителей stick to ада, воплощенных или невоплощенных, representatives of hell, embodied or unembodied, возникает настройка, возникает другое then эмоциональное attunement to состояние. them happens, В этом статусе coarse мы emotional приучаем states себя follow, and in this приучаемся state we дружить habituate своих ourselves to друзей. live and become these friends of Всё ours, ведь so-called friends. чрезвычайно просто на самом деле механизм. It В is каком very статусе simple. эмоциональном мы приучили In себя what здесь, на status, Земле, жить, emotional status от we этого зависит habituated то, где мы ourselves будем to live on продолжать свою earth, жизнь, this will и define то, where we will как мы continue будем to live воплощаться, если after the будем. death and каких where we will условиях? be incarnated again. Если мы In what живем в conditions? состоянии нежной If we live любви, in the state заботы of tender love обо and всех, care about others. от апостола Павла есть прекраснейшие слова: «Будьте братолюбивы друг к Apostle другу Paul с said, нежностью». be brotherly loving each other. И вот нашими братьями и сестрами являются не So только our людьми brothers среди and людей, sisters are not only все neighbors зверюшки, among все humans, птички, but все also рыбки, all animals, все растения. Вот пусть они станут нашими plants. Let друзьями them be ближними. our Вот к ним friends, будем нежными. neighbors. И вот если мы будем Let us сохранять be в себе эту brotherly нежность, loving them. всегда, постоянно, все время возвращаться к And ней, if we will keep that tender love in если ourselves, что-то нас remember выбивает из about этих it, состояний, even when вот something тогда distracts нам us from гарантировано рай these после states, воплощения, then гарантировано the благоприятное paradise следующее is guaranteed воплощение. to us after disembodiment. В той среде A good социальной, next в том incarnation числе, is в которой guaranteed. будет легче продолжить свой In духовный the путь, social environment брать in те which it ступени, will be которые easier позволят превратиться в to Святого continue Духа, the spiritual path, в Творца, to ascend to further steps, to become Holy Spirit, and later или the же Creator, при этой жизни удается сразу же достичь or божественности, even если during достаточно present развиты life one can manage to achieve divinity if he was well developed in the previous incarnations. But if we habituate ourselves through attunement to the representatives of hell, through total malevolence to everyone and everything, this is a feature of a majority of people in Russian society at present, then for sure we will go to hell. И нет никаких шансов избежать этой судьбы. And there is no Никакие chance молитвы, to avoid никакие this обряды, fate. No prayers, даже если no rituals, если их обзывать even таинствами, ничто не поможет. if they are called Будем sacraments, жить nothing в can аду, help. снова дурно воплотимся We will в live in адских hell, условиях земных. then will be incarnated in ill environment, in hellish Ну, environment. Так как же вот жить нам? So how Мы should уже we live? говорили достаточно много о том, что We нужно talked already many times жить that в положительных эмоциях, one has to live in good, positive emotions, о том, что нужно всячески растить that себя one has to как grow сознание oneself в качестве as любви, consciousness, о
in the form of love as love, and to accept intellectually this conception, analyzing intellectually all acts, in past, in present and in future. This is a work of mind, to analyze one's life and to transform it. Plus, it's necessary to develop oneself as a spiritual heart. And how to do this? To this we dedicated a lot of time to explain and demonstrate it to you. Only if we become a large spiritual heart, if we go the path of refinement ourselves as consciousness, only in this case the living God will become real for us, and divine teachers who appear usually in the form of Mahadabals, for embodied people, they are present everywhere, probably in any place on the surface of our planet. One can meet them. If one comes into contact with them, if one becomes friend with them, builds relationships with them, then any of them will come on first call, even outside of their favorite places of power. But one should not catch from them. The egocentrism of humans that we talked about, its result is that people become egocentric not only to animals, not only to people, but also to God. They require earthly boons for themselves from God. But God almost never satisfies such egoistic desires of the embodied people. To satisfy such desires contradicts to the very sense of the evolution of consciousness in the universe. By the way, some people who consider themselves Christians may object that Jesus, in his prayer that he recommended to us, he recommended that we ask daily bread from the Heavenly Father. But the point is that Jesus recommended the opposite. This example is a typical situation of perversion of the teaching of God. Jesus said the directly opposite. In the Greek original of Gospels, it is said about the non-material bread, that is, about the non-material food that we have to ask from the Heavenly Father. Not earthly boons, but heavenly boons, so to say, God proposes to us. And it is not that He should serve us by pleasing us here on earth, but we have to serve Him. The altruism of our love has to be spreaded not only to the embodied living beings, but also to God in the aspect of the Creator. So let us go this way and gain boons for ourselves and for others, and to realize the desire, the will of the Creator for us, and let this be
a manifestation of our love for Him.